Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello and welcome. Last time we practiced a lot of Arabic words with a Fathah vowel. Today, inshallah, we are going to add Kasrah vowel to the words that we are going to practice. But first, let's know how to practice. First, you have to watch lesson 2 if you are not familiar with the main short vowels in Arabic language. Second, you have to repeat after me every Arabic word I say in this video. If you didn't repeat after me, unfortunately, you are not going to learn anything new in this lesson today. Now let's start with Bismillah. Saucy. Body. Body. ضضي. عاي. غغي. ففي. قاقي. كاكي. ليلى. ميمة. ناني. هيها. واوي. ياي. ييا. Next page. وثق. وثق. سعد. سعد. رضي. رضي. رحيم. رحيم. بخيل. بخيل. نعم. نعم. Now, there is some letters in yellow color. Those are heavy letters. To know the difference between heavy and light colors, refer back to lesson 1. To the next page. قدم. قدم. حذر. حذر. حرص. حرص. وجل. وجل. حزن. حزن. أسف. أسف. Next page. خشية. خشية. نصب. نصب. خطف. خطف. لعب. لعب. حفظ. حفظ. بقي. بقي. Next page. علم. علم. سمع. سمع. عهد. عهد. شرب. شرب. ظفر. ظفر. ضحك. ضحك. Next page. فرح. فرح. عمل. عمل. فهم. فهم. غضب. غضب. برئ. برئ. ظمئ.
ظمئ. Next page. إرم. إرم. فئة. فئة. مئة. مئة. هبة. هبة. وذرة. وذرة. صفة. صفة. Next page. Now we are going to read two words in one sentence. عطس فحمد. عطس فحمد. برئ فشكر. برئ فشكر. سكت فسلم. سكت فسلم. ظمئ فشرب. ظمئ فشرب. Next page, we do the same. فهم وعلم. فهم وعلم. ركض فتعب. ركض فتعب. حفظ فقوي. حفظ فقوي. عمل فربح. عمل فربح. To the next page, we do the same. فرح فضحك. فرح فضحك. نعم وأمن. نعم وأمن. قعد وشهد. قعد وشهد. صدق فربح. صدق فربح. To the next page. Now we have 3-word sentence. Let's try to read it slowly. ولي فعدل فأمن. Now let's combine them. ولي فعدل فأمن. Next one. علم بك فأذن لك. Now let's combine them. علم بك فأذن لك. Now let's move to the next page. It's a whole sentence, but don't worry, you will read it very slowly. Then we try to read it normally. أكل وشرب ولبس فحمد وخرج لعمله. Now let's read 2 words at a time. أكل وشرب ولبس فحمد وخرج لعمله. That's it for today. Make sure to tell me in the comments what letters did you struggle with during the video. And also, if you like the video, please hit like so it reach other people who wanted to learn Arabic like you. I see you inshallah next lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullah.